Hi everyone, today is Friday, September 3rd, 2021. My name is Peyman. As always, I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. So, Khomeini was the Mehdi. Iranians were infidels. Thank you for subscribing to my YouTube channel and blogs. I really appreciate that. If you have not subscribed, hey, go for it. Support me, subscribe. If you like the idea, all that kind of thing, please support me. The idea is peace, justice, and liberty. These are the three principles that I'm standing for what I'm doing. So, and if you share the message, that's the whole idea. We spread the message of peace, justice, and liberty for Iran and Iranians. When Mohammad Reza Shah Pahlavi left Iran, according to the wills of Iranians, the power vacuum began to have a seismic shift throughout the political landscape of Iran. Khomeini used brute force attacks on the fundamental principles of Iranian culture, art, justice, peace, order, and good government to the point that those basic principles began to collapse on the heads of those individuals who were holding them. Khomeini's followers began to call Mohammad Reza Shah Pahlavi an idol, and Khomeini's followers made a slogan for him: "You are a breaker of the idol, you are my spirit," or so. They were saying, Khomeini was shekani, ruh mani. Khomeini's malice and cruelty began to encompass every facet of life. Khomeini said that Islam was in danger and his establishment must maintain power. The revolutionary forces were reactionary people. They were not critical thinkers. The revolutionary forces began to use muscle power to eradicate any soul who threatened Khomeini's authority as the sole leader of Iran. The revolutionary forces began to spy on everyone and everything. Mothers would report their children to the revolutionary guards that their children were anti-revolutionary. The climate of Iran became dark, gloomy, with no hope for a bright future. Cleric Ahmad Jannati reported his son Hossein Jannati, a member of People's Mujahideen of Iran, and killed in a street battle by the Islamic Republic security forces in 1981. Ahmad Jannati fasted for 40 days for the death of his son because his son betrayed the revolution and Khomeini. Cleric Muhammad Mohammadi Gilani was a judge of Tehran's Islamic Revolutionary Court from 1980 to 1985. Who had a son who was part of the left-wing faction. He reported him to the Revolutionary Guards Corps and his son was executed. Gilani signed many death sentences to the left-wing factions, thus he knew what he was doing. Sadiq Khalkhali, I think everybody by now knows him. He doesn't need an introduction. Before the triumph of 1979 revolution, faced imprisonment due to his terrorist activities and assassination. Post the 1979 revolution, he made a big name for himself. He was a well-known character among the revolutionary people for being bloodthirsty. He earned the title of the hanging judge. He only wanted to kill people. Asadullah Lajavardi made a name for himself by killing people in masses and made sure everyone remained silent. Khomeini's killing machine was slaughtering Iranians without faith and mercy. Khomeini's followers were joyful in killing Iranians. I'm not lying. I swear to the Holy Bible. Those people were killing people. They were happy. They were happy. And I'm going to say why. The killers deemed Iranians as infidels. The killers justified the killing in terms of Khomeini as the hidden Imam or Mehdi. His followers began to request Khomeini to reveal his identity, who he was. Khomeini retreated from the position of the Mehdi and maintained the title of Ayatollah or sign of Allah.
Hollywood made a film about Muhammad, Messenger of God, in 1976, starring Anthony Quinn. Some Iranian claims Anthony Quinn converted to Islam after playing the Muhammad, Messenger of God film. The revolutionary forces were living in the moment of Muhammad, that they were at war with domestic and global infidels. The only task in their hands, they must spread the message of Muhammad around the world. During the Iran and Iraq war, the revolutionary forces assumed that they would conquer Iraq and liberate Palestine from Israel. Eventually, the downfall of Western civilization. As time passed by, the fog of revolution romance began to fade away. The true nature of the Satanic Republic of Iran appeared to their eyes. Iranians began to experience how Muhammad Reza Shah Pahlavi created peace, order, and good government system, and the mullahs did not care for Iranians. In conclusion, Khomeini was Satan's right-hand man. Khomeini was power-hungry and wanted the world's possession and lust. L-U-S-T. He wanted to experience the world through touching, domination, and possession. His followers began to follow Satan too. The followers began to act in brutality, murder, rape, and destruction of humanity. What they left behind, it was nothing to show for. The legacy of mullahs became an eye-opener for all Iranians, that the regime in Iran has nothing to do with God or humanity. The power in Iran deemed them as infidels, and they needed to save themselves from this madness of the mullah. Thank you. I'm going to speak the Persian language. Okay, so ما در اینجا این ما نیستش، من هستم. خب از همه تشکر میکنم که به یوتیوب چنل میان، به بلاگ میان. اگه مورد پسندتون هستش سابسکرایب کنید به یوتیوب و بلاگ من. و پیامی که من دارم 3 تا پایه داره: Peace, Justice and Liberty. عدالت، صلح، آزادی برای ایران و مردم ایران میخوایم. این اون چیزی که من دوست دارم بشه تو ایران. مردم ایران صلح و آرامش داشته باشه، این خیلی مهمه. عدالت داشته باشه، آزادی داشته باشه، اینا خیلی مهمه. خب میایم به دوران پادشاه عزیزمون، نازنین، مهربون، محمد رضا پهلوی. مردم ایران گفتن برو. ایشون گفت چشم من میرم، هیچ ایرادی نیست. پاور وکیوم ایجاد شد. خمینی که شروع کرد به ایران حمله کردن، به فرهنگش، هنرش، عدالتش، صلحش، آرامشی که داشت، دولت خوبی که داشت، همه اینا شروع کرد همه رو کشتن. و طرفدارای خمینی گفتن شاه بت بود، نمیدونم خمینی تو بت شکنی، روح منی، از این شعارا میدادن. و خمینی اومد گفتش که اسلام در خطر است، اسلام در خطر است. هر روز اسلام در خطر بود. برید جاسوسی کنید، برید اینا رو بکشید. این مردم هم نشستن یه لحظه فکر کنید اسلام چجوری میتونه تو خطر باشه، اصلا این همه مدت هستش. همین احمد جنتی، همین مولا رو نگاه کنید. یه پسری داشت به نام حسین، طرف مجاهدان بود، لوش میده میخوام بکشنش، بعد میره 40 روز روزه میگیره. محمدی گیلانی، خود ایشون یه پسر داشته، طرف چپ بوده، افکار چپ داشته. خب میخواد اعدامش میکنه، گزارش میده اعدامش میکنه. و ایشون از 1980 میلادی تا 1985 میلادی، اگه فیلماشو تو یوتیوب میتونید نگاه کنید، میبینید حکمای اعدام به گروه های چپ میده. از دست بریدن و پا بریدن و اینا هم داره صحبت میکنه. این مثلا شما فهم میکنید آدم با خداست، آدمی که با خداست یه همچین حرفی رو هیچ وقت نمیزنه، چون میدونه کار درستی نیست. صادق خلخالی
شیطان پرست بزرگ روی زمین. یعنی من میدونم این الان تو جهنمه، هیچ جایی هم نیستش. ما میدونیم که پیش از انقلاب ایشون تروریست بود، آدم کش بود، واسه اون ساقط گذاشته بودتش توی زندان. یه نفر که خطرناکی که نمیشه که گذاشتش تو جامعه چرخ، میخواد آدم بکشه. اسدالله لاجوردی این چه نوع انسانی بود؟ آدم کشه به تمام معنا. اینم تو جهنمه، من هیچ شکی ندارم. خب این ماشین دستگاه آدم کشی رو خمینی راه انداخته، همینجور داشتن میکشتن و طرفداراش فکر میکردن خمینی مهدیه و میگفتن بگو که مهدی هستی، بگو مهدی هستی. خمینی گفتش، ترسید، گفت نه، به همون که میگه من نشانه خدا هستم به همون قانع هستم. هالیوود در سال 1976 یک فیلمی درست کرده بود، محمد رسول الله، یعنی مسنجر، پیامبر خدا، و آقای انتونی کوین هم اونو بازی کرده بود. البته آقای انتونی کوین عموی محمد بود و یه ایرانی میگفتن آره انتونی کوین این فیلم رو بازی کرده دیگه، مسلمون شده و نمیبینین چقدر خوب وضو میگه، ابولیشن. بعد تو جنگ ایران و عراق اینا میخواستن برن عراق رو بگیرن، بعد میخواستن برن فلسطین رو آزاد کنن. بعدن یواش یواش دیدن که همه این حرفا دروغ بود، چشاشون باز شد مردم و دیدن پادشاه ما چقدر پاک بود، چقدر با خدا بود، چقدر به انسانها خوبی میکرد، به ماها، به مردم جهان هم خوبی میکرد. اصلا نمیشه یک کتاب نوشت، 2 کتاب نوشت در رابطه با پادشاه. تمام درختهای دنیا بشن قلم، اقیانوس هم برداریم بکنیم مرکب، ما نمیتونیم بنویسیم در رابطه با پادشاه ما. اون قلب پاکی رو داشت، خانوادهش، همه چیزش. اینا یه واقعیتیه. خمینی آخرش چیه؟ آخر مطلب چیه داری میگی؟ من دارم میگم اینجا خمینی دست راست شیطون بود، تشنه قدرت بود. مثلا دوست داشت اینو بگیره بگه مال منه، بعد مثلا اگه مال من نمیخوام به کسی بدم، اگه کسی به خود بکنه خرابش میکنم میدم به تو. و کسانی که طرفدارش بودن دستاشون تو خون مردم بیگناه ایران در دور جهانه و ما مردم الان قدر پادشاه. مرسی.